we do have many questions here, so it's going to be unlikely, impossible we finish all these questions this evening. So I'll do as many as I can, and then we'll just, what is left over, we'll continue for tomorrow. ප්‍රශ්න ගොඩාක් අද ලැබිලා තියෙන නිසා ඉතින් ස්වාමීන් වහන්සේට පුළුවන් ප්‍රමාණයට අද ප්‍රශ්න වලට උත්තර දීලා ඊටු ටික ඒ හෙට දවසේ උත්සාහ කරනවා උත්තර දෙන්න කියලා මතක් කරනවා. So the first question is written in English. Could you explain the impermanent nature of the external objects, such as sight, sound, odors, taste, touch, and objects of the mind? When you emerge from deep meditation, you have mentioned that once the whole ocean disappeared, or the sight of the ocean completely disappeared, is it because the contact in the eye arised and vanished? The ocean is made of the four great elements, Patavi, Apo, Teja, Vayu. Do these elements also arise and vanish? How do you experience it emerging from deep meditation? පළවෙනි ප්‍රශ්නය ස්වාමීන් වහන්සේ බාහිර වස්තු වල තියෙන අනිත්‍ය ස්වභාවය ගැන විස්තර කරන්න පුළුවන් ද ස්වාමීන් වහන්සේට? ඒ කියන්නේ ඒ දැකීම්, ඇසීම්, සුවඳ, ඒ දැනීම් ආදී විදිහට ඒ මනසේට දැනෙන අරමුණු වල ඒ අනිත්‍යතාවය විස්තර කරන්න පුළුවන්ද? එතකොට ඒ ගැඹුරු භාවනාවකින් එළියට එන අවස්ථාවේදී ස්වාමීන් වහන්සේ මතක් කරා එක අවස්ථාවකදී ඒ මුළු සාගරේම ඒ සාගරේම නැති වෙලා ගියා. එහෙමත් නැත්නම් ඒ සාගරය පිළිබඳව තියෙන දැනීම සම්පූර්ණයෙන්ම නැති වෙලා ගියාද? ඒක ඒ ස්පර්ශය, ඒ ඇසේ ඇතිවන ස්පර්ශය නිසා වෙන දෙයක්ද? ඒක ඒ විදිහට ඇති වෙලා ඒක නැති වෙලා ගියාද? එහෙමත් නැත්නම් දැන් සාගරය කියන දේ හැදිලා තියෙන්නේ ධාතු හතරෙන්. එතකොට මේ ධාතු හතරේ ඒ දේවලුත් ඒ වෙලාවේ ඇති වෙලා නැති වෙලා ගියාද? කොහොමද මේක ස්වාමීන් වහන්සේ විස්තර කරන්නේ? ඒ එදා කියපු ඒ පෙර දවසක කියපු ඒ සම්පූර්ණයෙන්ම ඒ මොහොතම ඒ සාගරේම නැති වෙලා ගියා කියන ඒ අත්දැකීම ඒ භාවනා ඒ ගැඹුරු භාවනාවකින් මතුවෙන විට ලැබිච්ච. When you are in a deep meditation, that is where your awareness is on the joy, the bliss, the piti sukha of a mind freed from the five senses and the objects of the five senses. The last part I couldn't pick up. Okay. When you are in a deep meditation, that you are aware of the piti sukha, the bliss, which is formed by the absence of the five senses and their objects. ගැඹුරු භාවනාවක ඉන්න අවස්ථාවේදී ඒ පංච ඉන්ද්‍රිය කියන දේ අතුරුදහන් වෙලා ඒක නිසාම ඇතිවෙනා වූ ඒ ප්‍රීති සුඛයේ ස්වභාවයත් එක්ක තමයි ඒ ස්වභාවයට තමයි ඒ අපේ අවධානය තියෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන්. So the meditator is experiencing a huge amounts of piti sukha, which is far more than you've ever experienced before in the world. එතකොට භාවනාවේදී ඒ අපිට අත්දකින්න ලැබෙන ඒ ප්‍රීති සුඛය කියන ඒ අත්දැකීම සාමාන්‍යයෙන් තියෙනා වූ අත්දැකීම් වලට වඩා ඉතාමත් විශාල විශේෂ එකක්. So when that starts to fade away and a person emerges from a deep meditation, they've still got what we have a word in English called the afterglow.
ඒ ප්‍රීති සුඛයෙන් මෙදිලා නැවත ඒ සාමාන්‍ය ස්වභාවයට ඒ භාවනාවෙන් එද්දී ඒ තාමත් අර ඒ ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ කියන වචනයක් වෙන ඒ ආෆ්ටර් ග්ලෝ කියන දේ ඒ යම් කිසි තද ආලෝකයක් තිබ්බා. දැන් ඒ ආලෝකය ගියා. හැබැයි තවමත් යම් කිසි ආලෝක ස්වභාවයක් තවම පසුබිමේ පේන්න තියෙනවා සාමාන්‍යයෙන්. ඒ වගේ පීතිය කියන දේ තාමත් දැනෙනවා භාවනාවෙන් එළියට ආවත්. It is the five hindrances are completely gone for a while, together with what's said in the Nalakapana Sutta, Arati and Tandi. Arati is discontent, Tandi is weariness. So I've got huge amounts of energy and no negative discontent anywhere. මේ වෙලාවේදී ඒ නීවරණ කියන දේවල් දුරු වෙලා තියෙන්නේ. ඒ නලකපාන සූත්‍රයේ දැක්වෙන ඒ පංච නීවරණත් ඊට අමතරව ඒ ආරතිය ඒ කියන්නේ ඒ කුසල ධර්මයන්ගේ ඇලෙන්නේ නැති ස්වභාවය. ඒ වගේම තන්දිය ඒ කිව්වේ මහන්සි ස්වභාවය. ඒ දේවලු ඒ සියල්ලම දැන් මේ වෙලාවේදී අතුරුදහන් වෙලා තියෙන්නේ ඒ ගැඹුරු භාවනාවෙන් එළියට එන වෙලාවේ. So wherever you happen to be, the mind sense, that sixth sense activity is very, very attractive still and very strong. Okay, that sixth sense of the mind is very strong and very dominant because it's just been really reinforced by that experience. So you are not so concerned with the objects of the other five senses. You are still very, very joyful, and whatever you see, say if the four elements, they are there, but they are not so important anymore. එතකොට ඒ ගැඹුරු භාවනාවකින් එළියට එන වෙලාවේදී ඒ මනේන්ද්‍රිය කියන එක ඊටාම බලවත්. ඒ ප්‍රීති සුඛ ආදී ඒ අත්දැකීමත් එක්ක. එතකොට ඒ එළියට එන අවස්ථාවේදී ඒ දකින්න ලැබෙන රූප, ඒ ශබ්ද ආදී අනෙකුත් දේවල් සම්බන්ධයෙන් එච්චරටම ඒ කෙරෙහි ලොකු අවධානයක් එන්නේ නැහැ. ඒවා එහෙමම තියනවා කියලා දන්නවා. And especially if you've experienced this many times, that you also realize that these four elements and everything else is quite irritating. එතකොට ඒ වෙලාවේදී තවත් දැනෙන දෙයක් තමයි මේ ධාතු හතරෙන් සෑදිලා තියෙන දේවල් ඒ ස්වභාවයේ ඒ රූප ස්වභාවයන් ගොඩක් වෙලාවට නිකන් අර රළු ගොරෝසු නිකන් කරදරකාරී දේවල් වගේ හැඟීමක් දැනෙනවා ඒ වෙලාවේ. So it's very common that a person who has just emerged from a deep meditation wants to close their eyes and continue. එතකොට ඒක සාමාන්‍ය දෙයක්. ඒ වගේ ගැඹුරු භාවනාවකින් එළියට ආපු කෙනෙකුට ආයෙත් හිතෙනවා ඇස් දෙක පියාගෙන නැවතත් භාවනාවේ යෙදෙන්න. Or at least find a secluded spot and do some maybe contemplation, exploration. But certainly they won't be so concerned with those four elements or anything to do with them. නැතිනම් ඒ නිස්සබ්ද බාධා නැති තැනකට ගිහිල්ලා ඒ දේවල් මෙනෙහි කරන්න යෝනිසෝ මනසිකාර ආදී දේවල් කරන්න නැඹුරුතාවයක් තමයි දක්වන්නේ. එහෙම නැතුව ඒ ධාතු වලට සම්බන්ධ ඒ අනිකුත් ඒ ඉන්ද්‍රියන්ට සම්බන්ධ දේවල් වලට පැටලෙන්න කැමැත්තක් එන්නේ නැහැ.
Does that make sense? Okay. If I did not answer your question correctly according to your satisfaction, please put it on a piece of paper again for the next time. ස්වාමීන් වහන්සේ දෙන ලද ඒ උත්තර වලට සෑහීමකට පත් වෙන්න බැරි නම් නැවතත් ඒ ප්‍රශ්නය ලියලා දක්වන්න කියලා ස්වාමීන් වහන්සේ ඉල්ලනවා මේ වෙලාවේ. This is a very broad question. What is the purpose of sati in meditation? What determines the object of one's sati? There are so many objects one can be mindful of. මේක ටිකක් පුළුල් විදිහේ ප්‍රශ්නයක් ස්වාමීන් වහන්සේ. සතිය කියන දේ ඒකේ උපයෝගීතාවය කොමක්ද භාවනාවේ. ඒ වගේම ඒ භාවනාවට තියෙන ප්‍රයෝජනය මොකක්ද සතියෙන්? ඒ පළවෙනි ප්‍රශ්නේ. දෙවෙනි ප්‍රශ්නය ඒ සතියට හසු වෙන අරමුණ කොමකින්ද තීරණය වෙන්නේ? මොකද ඒ අරමුණු වලට එන්න පුළුවන් දේවල් ගොඩාක් තියෙනවා අපිට සතිමත් වෙන්න පුළුවන්. And the second part of that question starts to let me go in to a type of meditation which I find very useful, especially when nothing else works. දෙවෙනි ප්‍රශ්නයට ඒ උත්තරයක් වශයෙන් කල්පනා කරද්දී උන්වහන්සේට මතක් වෙනවා ඒ එක්තරා විදියක භාවනාවක් අනිත් ඒ භාවනා කිසිවක් වැඩ කරන්නේ නැති වෙලාවක. When I was a student at Cambridge, I had a lot of free time. ස්වාමීන් වහන්සේ ඒ කාලේ ඒ කේම්බ්‍රිජ් විශ්වවිද්‍යාලයේ ශිෂ්‍යයෙක් විදිහට ඉන්න කාලේ ඒ ගොඩාක් කාලය නිදහස් කාලය තිබ්බා දේවල් වලට. I was encouraged to not just follow my interest in mathematics or physics, but to go to other lecturers, other subjects, to expand my understanding of the world. එතකොට ස්වාමීන් වහන්සේට ඒ කාලේ ඒ දීර්ඝඥානීමක් කරුණා උන්වහන්සේ ඒ ගණිතය භෞතික විද්‍යාව ඒ ඉගෙන ගන්න විෂයන්ට සීමා වෙන්නේ නැතුව ඒ අනෙකුත් දේශනවලටත් සහභාගී වෙලා ඒ දැනුම කියන දේ පුළුල් කරගන්න උත්සාහ කරන්න කියලා. One of my many interests was Russian literature. I loved, these great authors like Dostoevsky. Excuse me a moment. Dostoevsky, Chekhov, and obviously Leo Tolstoy. So from the library, if I saw they had any books written by them, I would take them out of the library and read them. And especially that one day I found a book which was a compilation of short stories by Russian authors. Dostoevsky, Chekhov, Tolstoy, they were all in there. And I borrowed it, and it was a compilation written to raise money for the Jewish community in Imperial Russia who were being discriminated against and giving a very difficult time. And the story which was in there from Leo Tolstoy was the story of the Emperor's 3 questions. Can you remember that? Yeah, okay. එතනදී උන්වහන්සේගේ එක කැමැති දෙයක් උනේ රුසියානු නවකතා කියවන එක. විශේෂයෙන්ම උන්වහන්සේ ඒ නම් සඳහන් වුණු ඒ දොස්තෝයස්කි, ඒ චෙකෝව්, ලියෝ තෝල්ස්තෝයි ඒ කියන
කතෘවරුන්ගේ කතාවලට බොහොම කැමති වුණා. එක අවස්ථාවකදී පුස්තකාලයේ හම්බුණු ඒ කෙටි කතා සංග්‍රහයක් තිබුණා. ඒ කියවුණු ඒ නම් කියවුණු කතෘවරු ලියවෙච්ච ඒක විශේෂයෙන් තිබුණේ ඒ රුසියාවේ ඒ කාලේ වෙනකොට තිබුණු ඒ රාජාණ්ඩු කාලයේදී ඒ පීඩාවටපත් වෙලා සිටපු යුදෙව් ජනතාවට උපකාරයක් වශයෙන් ඒ ලියවිච්ච ඒ නවකතාවක් විදිහට. එතකොට ඒකෙදි ලියෝ තෝස්තෝයිගේ කතාවක සඳහන් වෙනවා ඒ කතාව හැටියට ඒ අධිරාජ්‍යයක් හිටියා. ඒ අධිරාජ්‍යගේ විශේෂ ප්‍රශ්න 3ක් තිබ්බා. And the emperor's 3 questions was a story about an emperor who wanted to found his own religion because he was fed up with other religions always arguing, or even within one religion or one type of Buddhism always arguing. So he thought he only needed to find the answers to 3 questions. Go on. එතකොට ඒ කතාවේ හැටියට ඒ අධිරාජ්‍යයට ඕනුණා තමන්ගෙම කියලා ආගමක් පටන් ගන්න. මොකද ඒ වෙනකොට තිබ්බ ආගම් සම්බන්ධයෙන් කලකිරලා හිටියේ ඒ දේවල් එකිනෙකා සමග වාද කරගන්න, ඒ රණ්ඩු සරුවල් කරගන්න නිසා. ඒක නිසා ඒ මූලික වශයෙන් මේ ප්‍රශ්න 3කට අවධානය යොමු වුණා. And those 3 questions were: 1, when is the most important time? 2, who is the most important person? 3, what is the most important thing to do? ඒ ප්‍රශ්න 3 උනේ පළවෙනි ප්‍රශ්නය මොකක්ද වැදගත්ම කාලය? දෙවෙනි ප්‍රශ්නය උනේ කවුද වැදගත්ම පුද්ගලයා? තුන්වෙනි ප්‍රශ්නය උනේ මොකක්ද වැදගත්ම වැඩය කළ යුතු? I remembered these answers from the time I read this book as a student. It changed the way that I behave as a meditation teacher. I'm sure you'll be able to see this when I explain the answers to those 3 questions. Later on, it also taught me a wonderful way to meditate when I felt sick, when I had lots of aches or pains in my body. ඒ කතන්දරේ කියවලා ඉතින් ඒකෙන් ඒ කාරණා ඒ ප්‍රශ්න 3 උන්වහන්සේට මතක තිබ්බා. එයින් පසුවත් භාවනාව උගන්වනකොට උන්වහන්සේ ඒ භාවනාව උගන්වන හැටි ඒක නිසා වෙනස් වුණා. ඒ වගේම පසු කාලිනව ස්වාමීන් වහන්සේ ඒ භාවනාව වඩන විදිහත් ඒක නිසා වෙනස් වෙලා තියෙනවා කියලා කියනවා. ඒ වගේම තමන්ගේ කය කෙරෙහි පිළිපදින ආකාරය, ඒ කය කෙරෙහි බලන ආකාරයත් ඒක නිසා වෙනස් වෙලා තියෙනවා. So when is the most important time is a very easy question. The answer, as you will all know, it has to be now. This moment, yeah. මොකක්ද වැදගත්ම කාලය කියලා ඒ තියෙන ප්‍රශ්නේ පළවෙනි ප්‍රශ්නයට උත්තරේ අපි දන්නවා. මොකක්ද මේ මොහොත තමයි ඒ වැදගත්ම කාලය. Even when I was in the airport in Colombo, called it early this morning, just after midnight last night. But anyway, there I was asked the question, when is the best time to meditate? In the afternoon, in the morning, when is the best time to meditate? And my answer was, now is the only time to meditate. The worst time to meditate is later on. ස්වාමීන් වහන්සේ ඊයේ මධ්‍යම රාත්‍රියේ ලංකාවට වැඩලා කොළඹ ඒ ගුවන්තොටුපළේදී ඒ ස්වාමීන් ඒ ප්‍රශ්නයක් අහපුවාම ඒ කෙනෙක් මොකක්ද ස්වාමීන් වහන්සේ හොඳම වෙලාව භාවනා කරන්න කියලා ස්වාමීන් වහන්සේ කියලා තියෙනවා. දැන් තමයි කරන්න ඕන භාවනා කරන්න ඕන වෙලාව. පස්සේ වෙලාව කරන එක
වෙන වෙලාවක කරන එක හරියන්නේ නැහැ කියලා උන්වහන්සේ කිව්වා. The answer to the next question was even more changing of my lifestyle. Who is the most important person? When I ask that question of Westerners, they always say oneself. Totally wrong. If I ask it of you, you probably say the Buddha. Wonderful answer, but that's wrong too. එතකොට ඒ ඊළඟ ප්‍රශ්නය වුණු කවුද වැදගත්ම පුද්ගලයා කියන දේ ඒත් ඒක ඒ ප්‍රශ්නයත් ස්වාමීන් වහන්සේ ඒ භාවනාව උගන්වන හැටි ඒ උන්වහන්සේගේ ජීවිතේ ඒකෙන් ගොඩක් වෙනස් වුණා කියලා කියනවා. ඉතින් ඒක බටහිර ජාතිකයෙක්ගෙන් ඇහුවොත් එහෙම කෙලිම කියාවේ තමන් කියලා වැදගත්ම පුද්ගලයා. නැත්නම් සමහරලාට වෙනත් කෙනෙක්ගෙන් ඇහුවොත් කියයි බුදුහාමුදුරුවෝ තමයි වැදගත්ම පුද්ගලයා කියලා. The Buddha was the wisest person, the most influential person, the most effective person. But the most important person, the answer was, the most important person is the one in front of you right now. බුදු පියාණන් වහන්සේ ඉතින් ගොඩක් ඒ ප්‍රඥාවන්ත ඒ කරුණාවන්ත ඒ ගුණවලින් ඉහළින්ම ඉන්න මනුෂ්‍ය රත්නයක්. ඒ වුණත් මේ වෙලාවේදී වැදගත්ම පුද්ගලයා වෙන්නේ කවුද? තමන්ගේ ඉස්සරහා ඉදිරිපිට ඉන්න කෙනා. Whoever that happens to be. ඒ කෙනා කවුරු වුණත්. That is why some people say that many monks in Sri Lanka are not that approachable, and sometimes that you can't ask questions or even see them. Every time I go past one of you, like the cameraman now, I forget your name, but right now you're right in front of me, I'm focused on you. You are the most important person in the world right now, to me. ඉතින් සමහරවිට සංඝයා වහන්සේලා හමු වෙන්න අමාරුයි, ප්‍රශ්න අහන්න අමාරුයි, ඒ විදිහේ ගැටලු තියෙනවා අපි දකිනවා. ඉතින් ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් මේ වෙලාවේදී දැන් මේ ප්‍රශ්නයට අනුව ස්වාමීන් වහන්සේ බලාගෙන ඉන්නේ ඒ කැමරාව ක්‍රියා කරන ඒ ශිල්පියා දිහා. ඉතින් ඒ කෙනා නැත්තම් කැමරාවෙන් බලාගෙන ඉන්න ඔබ තමයි වැදගත්ම කෙනා මේ වෙලාවේ. That allows me to connect with you, listen to you. Because I don't know, it reminded me when I used to go up to some of these famous professors at Cambridge. I asked my questions, but they weren't listening to me. They wanted to get rid of me. Same with any one of you. You know, I will try and stop if you ask me a question, even on the way out, even though you heavily outnumber me. Nevertheless, if you're in front of me, I have to give you that importance. ස්වාමීන් වහන්සේ ඒ කේම්බ්‍රිජ් විශ්වවිද්‍යාලේ ඉන්න කාලේ ඒ මහාචාර්යවරුන්ගෙන් ප්‍රශ්න අහන්න ගියාම ඉතින් ඉක්මනින් කෙටි උත්තරයක් දීලා ඒ උන්වහන්සේගෙන් බේරෙන්න තමයි බලන්නේ සමහරලාට මහාචාර්යවරු. ඉතින් දැන් ස්වාමීන් වහන්සේ විදිහට ඉතින් කවුරු හරි ඇවිල්ලා ප්‍රශ්නයක් අහනවා නම් මෙතනින් පිටත් වෙන වෙලාවේදී හරි ඒ විදිහට ප්‍රශ්නයක් අහනවා නම් ගොඩාක් පිරිසක් එකතු වෙලා ස්වාමීන් වහන්සේ වෙයි වට කරගෙන ප්‍රශ්න අහන්න ගියත් කොහොම හරි ස්වාමීන් වහන්සේ මේ විදිහේ හැටියට ඒ කෙනාට අවධානය දෙනවා. And the last answer to the third question, what's the most important thing to do? And the answer was to care. එතකොට ඒ තුන්වෙනි ප්‍රශ්නය වුණේ කුමක්ද වැදගත්ම දේ කළ යුතු කියලා කිව්වම ඒකට උත්තරේ වුණේ සැලකිල්ල දක්වන එක. ඒ දෙයට වැදගත්කමක් දීලා සැලකිල්ල දක්වන එක. care කියන එක. To act with kindfulness. කරුණාවෙන් කටයුතු කරන එක. And an example of that, the usual example I say, there was a Sri Lankan boy over in Perth. He used to come to our temple when he was very small. And then he did well at school. He went to university. He became a doctor. And in his first year, while he was working in hospital,
he came to see me and he said, I can't do this job any longer, I have to resign. ස්වාමීන් වහන්සේ ඒ පර්ත්වල ඒ ආරණ්‍යයේ ඉන්නකොට ඒ කුඩා කාලේ ඉඳලම ඒ ලංකාවේ දරුවෙක් එන්න පුරුදු වෙලා සිටියා. ඉතින් ඒ දරුවා ඉස්කෝලේ ගිහිල්ලා විශ්වවිද්‍යාලෙ ගිහිල්ලා දොස්තර කෙනෙක් වෙලා එයින් පස්සේ ඒ දොස්තර විදිහට පළවෙනි අවුරුද්දේ වැඩ කටයුතු කරද්දී ඒ දොස්තර මහත්තයාගේ එක රෝගියෙක් නැති වුණා. එයින් පස්සේ ස්වාමීන් වහන්සේට ඇවිල්ලා කිව්වා මට මේ දේ නම් දිගටම කරන්න බෑ කියලා. And I thought that would be such a great shame. He was a good doctor, a kind doctor. He was well educated. But he told me what had happened. One of his patients, a 23-year-old woman, had died that morning. It was not his fault, but still he felt guilty that he did not notice her condition properly, and she had died unexpectedly. Being her doctor, he had to go to inform her husband that he had no more wife anymore. The two were very young. They loved each other greatly. And it was a terrible thing to say to someone who was so shocked, your wife has died. What made it worse was he had 2 young children, and the doctor had to tell the 2 children that you don't have a mother anymore. And that hurt him so much that he said, I can't do this job any longer. I need to resign. ස්වාමීන් වහන්සේ කල්පනා කරේ ඒක ලොකු අපරාධයක්. ඒ වගේ ඉතින් උගත් ඒ දක්ෂ ඉතින් කරුණාවන්ත කෙනෙක් ඒ දොස්තර මහත්තයා. ඉතින් ඒ වෙලාවේ ඒ කෙලින්ම ඒ මහත්තයාගේ වැරද්දකුත් නැහැ. ඒ අවුරුදු 23ක වයස ඒ තරුණ අම්මා කෙනෙක් තමයි නැති වෙලා තිබ්බේ. ඒ කෙනා හදිස්සියෙම බලාපොරොත්තු නැති විදියට ජීවිතක්ෂයට පත් වුණා. ඉතින් තවත් ඒ ගැන සැලකිලිමත් වුණා නම් ඒ ජීවිතේ බැර ගන්න තිබුණා කියලා ඒ දොස්තර මහත්තයා ගොඩක් කම්පා වෙලා තිබ්බා. ඒ වගේම ඒ අම්මා නැති වුණා කියලා ඉතින් ඒ පවුලට දැනුම් දෙන්න ඒ ස්වාමි පුරුෂයාට දැනුම් දෙන්නත් ඒ වගකීමක් දොස්තර මහත්තයාට පැවරලා තිබ්බේ. ඉතින් ඒ පණිවිඩය ගිහිල්ලා ඒ වගේ අර තරුණ ස්වාමි පුරුෂයා භාර්යාවට ඉතින් ආදරෙන් හිටපු ඒ වගේ ඒ අඹසමියන්ට දැන් ඉතින් නෝනා නැති වුණා කියලා කියන එක ඊටම අමාරු දෙයක්. ඒ වගේම ඉතින් ඒ නෝනට ඉතින් දරුවෝ දෙන්නෙකුත් හිටියා. ඉතින් දරුවට දැන් ඉතින් අම්මත් නැහැ කියන දේ ඒ පණිවිඩය දෙන එක ඊටම අසීරු ජනක දෙයක් විදියට ඉතින් ඒ දොස්තර මහත්තයා සැලකුවා. And that's when I told him he'd misunderstood the purpose of being a medical doctor. So your job as a doctor, your main job is not to cure your patients of their diseases and ailments. You will always fail eventually if you think your job is to cure. Your main job is to care for your patients and their family. You can't always cure people, but you can always care. එතකොට ස්වාමීන් වහන්සේ කිව්වා මෙතන පොඩි වැරදීමක් තියෙනවා. දොස්තර කෙනෙක් විදිහට ඔබ උත්සාහ කරන්න ඕනේ පුළුවන් තරම් ඒ ලෙඩාට සලකන්න. ඒ ලෙඩාව හොඳ කරන්න නෙමෙයි. මොකද ඔහොම කාලයක්ම මොනවා හරි වෙලා ලෙඩාව හොඳ කරන්න බැරි වෙන වෙලාවල් එනවා කඩෙන් කඩ. හැබැයි කොයි වෙලාවෙත් ඒ හැම වෙලාවෙමත් අපිට පුළුවන් ඒ ලෙඩාට සලකන්න. හරියට. So he understood, he was smart, he went back to work. And now he cares for all the monks at Bodhinyana Monastery. ඉතින් එයින් පස්සේ ඒ මහත්මයා හිතා දාගෙන
ඉතින් ඒ තමන්ගේ වෘත්තිය කරගෙන ගියා. දැන් මේ වෙනකොටත් ඉතින් ආරාමයට එනවා. ආරාමේ ඉන්න ස්වාමීන් වහන්සේලාට ඒ වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර දෙනවා. So what has that answer so far got to do with the question about sati and meditation? එතකොට දැන් මෙච්චර වෙලා මේ දුන්න උත්තරය කොහොමද අර මුලින් අහපු ඒ ප්‍රශ්නේ ඒ සතිය ගැන අහපු ප්‍රශ්නයට සම්බන්ධ වෙන්නේ? Sometimes you will find the body and the mind is not suitable to do things like watching the breath at this particular moment in your life. A good example of that is even Rohanta, who brought me here. I told him in the car, now is not the time to be mindful of your breathing. Now is the time to be mindful of the road and the traffic. ඉතින් මෙතනදී අපේ ජීවිතයේ ඉතින් විවිධ කටයුතු ඒ විවිධ අවස්ථාවලදී අපිට සෑම වෙලාවෙම ඒ හුස්ම කෙරෙහි අවධානය යොමු කරගෙන ඉන්න බැරි වෙන අවස්ථා එනවා. දැන් මෙතනදී උදාහරණයකට ස්වාමීන් වහන්සේ මතක් කරේ ඒ ස්වාමීන් වහන්සේව වඩම්මවපු ඒ රොහන්ත මහත්මයාට ස්වාමීන් වහන්සේ කිව්වා දැන් මේ වෙලාවේ තියෙන්නේ හුස්ම ගැන අවධානයෙන් ඉන්න එක නෙමෙයි. දැන් මේ වෙලාවේ පාරේ තියෙන වාහන ගැන අවධානයෙන් ඉන්න එකයි කරන්න ඕනේ කියලා. So, a lot of the time when I have a sick monk or a monk who's got a great pain or who's very, something wrong with him, I say, do the Emperor's 3 questions meditation. Now is the most important time. What should you watch with your mindfulness? Watch whatever is right in front of your mind right now. The most important object to be aware of is what's right in front of you. I'll leave that for that time. Yes, go on. අසනීපයකට පත් වෙලා ඉන්න අවස්ථාවකදී ස්වාමීන් වහන්සේ කෙනෙක් බ්‍රහ්මවංශ ස්වාමීන් වහන්සේ දෙන අවවාදය වෙන්නේ මේ තියෙන ප්‍රශ්න තුනට අනුව වැඩ කරන්න. මොකක්ද එතකොට වැදගත්ම වේලාව? දැන් මේ මොහොත මොකක්ද මේ වෙලාවේ වැදගත්ම දේ? ඒ ඇවිල්ලා තමන්ගේ ඒ මනෝද්වාරයේ ඉදිරියේ තියෙන තමන්ගේ සිත ඉදිරිපිට තියෙන ඒ අරමුණ. And then care for it with kindfulness. එයින් පස්සේ අර වැදගත්ම දේ මොකක්ද කරන්න ඕනේ කියන එකට උත්තරේ විදිහට ඒක කෙරෙහි ඒ සලකන්න ඒක කෙරෙහි කරුණාවන්ත වෙන්න කියලා කියනවා. So someone is very sick, they're in bed, they say, I can't meditate on my breath, there's too many aches and pains in my body. So I tell them, close your eyes right now, what are you aware of? The pain in my knee, the fear in my mind, whatever is the main object, that's what you watch. With kindness. When you watch it with care, you will find that that object of your meditation will be quite easy to watch, and it will often just soften and vanish. If I ever do that, soon the breath comes in, because that becomes the most important. It just comes in by itself. You don't force it. You are aware of what's happening right in this moment. You care for it. And with that kindness, with that metta to what you're watching, it softens and heals, and the mind becomes peaceful really easy. එතකොට අසනීප වෙලා සිටින කෙනෙක් කිව්වොත් මට ආනාපාන සතිය දැන් මේ වෙලාවේ කරන්න බෑ, හුස්ම දිහා බලන් ඉන්න බෑ කියලා. එහෙමනම් ඇස් දෙක පියාගෙන මේ වෙලාවේ මොකක්ද Tamanට මේ වෙලාවේදී අරමුණු වෙන්නේ කියලා බලන්න කියනවා ස්වාමීන් වහන්සේ.
කායේ තියෙන වේදනාවක් ඒ දැනෙන යම් කිසි පීඩාව ඒක එතකොට අරමුණු කරගන්න කියලා කියනවා. ඒකට අවධානය දීලා ඒකට කරුණාවන්ත වෙන්න කියලා කියනවා. ඒ විදිහට ඒ කරුණාවන්ත වීම තුළින් ඒ ප්‍රශ්නය निराकරණය කරගන්න පුළුවන් කියලා උන්වහන්සේ මතක් කරනවා. So the answer to the first part of the question, what's the purpose of mindfulness, is to know what's going on. And the kindness there softens what is going on, so it can, the gross things which go on in your life, aches and pains, restlessness or anxieties, that can vanish. And underneath all of that, you come naturally across the usual meditation objects which the Buddha praised. එතකොට ඒ පළවෙනි ප්‍රශ්නයට උත්තරය වෙන්නේ ඒ සතියේ තියෙන ක්‍රියාවලිය ඒකේ තියෙන සතිය අවශ්‍ය වෙන්නේ මොකටද කියන එක ඒ ඇවිල්ලා මේ මොහොතේ ඒ වෙන දේ දැනගන්න. එයින් පස්සේ ඒක පිළිබඳව කාරණාවන්ත වෙන්න. එතකොට ඒ දේ තැන්පත් වෙලා ඒ විදිහට පත් වුණාම ඒ බුදු පියාණන් වහන්සේ විස්තර කරපු ඒ ඊට යටින් තියෙන යම්කිසි ඒ භාවනාවට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් අරමුණක් මතුවලා ඒ උඩට. So that's 2 questions I've answered so far, and that's taken almost 40 minutes. So we'll just see what other questions we can get through. Thank you. Bhante, in jhana, chitta, when understanding samudaya and nirodhaya of chakku, sota, ghana, jiva and kaya and mana, are they to be understood as either a yatana level or a dhatu level? So, in the jhana, you are gathering information. You're getting data. You cannot, understand that data until you emerge from the jhana. So this is the experiment where you're gathering new information. And when you emerge, you say the samudaya and nirodhaya of mana. Remember in the jhana, mana is still there. The mind is still there. That's what the jhanas are made of. It's chakku, sota, ghana, jiva and kaya, the 5 senses and sense bases. They're the ones which stop. So, and it doesn't matter what you really call them, what level they are, keep it pretty simple. They just cease for a while. Now when they cease for a while, does that mean they have totally disappeared? Or those chakku, sota, let's say sight, sound, smell, taste and touch, does that mean they just totally vanished, totally from the universe? Or are they just there but without any objects for them? The answer to that, I'm going to now quote quantum theory. I don't usually connect quantum theory with Buddhism, but here this was something where if these things are not active, they're not turned on, then they literally do not exist. There is an old philosophical problem. You may have heard of it. Those who are Westerners or had a high education probably know it. If a tree falls in a forest and no one's there to see it, has it fallen? And quantum physics answered that. It's neither fallen nor is it standing up straight. Now it's hard to get your head around that because you only admit 2 possibilities.
that a thing is standing up or it's fallen. There's a third probability, and that's a Copenhagen interpretation of quantum physics. Is Venerable Metaji here? Oh, Metavihari, sorry. Are you sitting in the back? He's gone. Yeah. So because he's from Denmark, he should know the quantum. So is Venerable Metaji here, or is he not here? Or is he in between? So the answer is, until somebody sees him, he's in between. Now that is not a joke. That is actually some of the fiercest logic and experimental data to actually say that's true. So, when jhana is happening, Chaku, Sota, Gana, Jiva and Kaya, they have disappeared. They're not just lying there like latent, ready to be turned on. They're just not there. Now, sorry, I forgot you have to translate that. So, anyway, that's only part one of the question. Okay, I'll try, Bante. එතකොට දැන් මේ අහපු ප්‍රශ්නය ඉස්සෙල්ලා කිව්වොත් ධ්‍යාන සිතකදී ඒ සමුදය නිරෝධය කියන දේ අත්දකිද්දී ඒ කියන්නේ ඇස ඒ කියන්නේ චක්කු සෝත ගාන ජීවහා කාය ඒ කියන දේවල් වල සහ මනස කියන ඒ දේවල් වල ඒ සමුදය නිරෝධය අවබෝධ වෙද්දී ඒක අවබෝධ වෙන්නේ ආයතන ඒ කියන්නේ දැන් ඒ කියවුණා වූ ඒ ආයතන තත්වෙන්ද නැත්නම් ධාතු තත්වෙන්ද ධාතු කියලා අදහස් කරන්නේ නැත්තේ ඒ එළියෙන් ඒ දේවල් වලට ආයතන වලට අරමුණු වෙන ධාතු තත්වෙන්ද කියලා තමයි ප්‍රශ්නේ අහුවේ. එතකොට ස්වාමීන් වහන්සේ උත්තරේ විදියට කිව්වේ ධානයක් තුලදී ඒ තියෙන සතියෙන් අපි ඒ ගැඹුරු දේවල් ඒ දත්ත අපි එකතු කරගන්නවා අලුත් තොරතුරු අපි එකතු කරගන්නවා එතකොට ඒ ධානයෙන් එළියට එද්දී එහෙම එකතු කරගන්නවා හැබැයි අනිත් පැත්තෙන් ඒ වගේම ධානයේ තුලදී මනස කියන දේ තියෙනවා හැබැයි ධානයේ තුලදී පංච ඉන්ද්‍රිය කියන දේ ඒ අස කන නාසය දිව කයට ඒ තින ගෝචර වෙන ඒ ස්වභාවය නතර වෙලයි තියෙන්නේ ඒ ධානයේ ඇතුළත ඉන්න තාක්කල් එතකොට මෙතනදී ඒ ප්‍රශ්නය ඇහුවේ ඒ ආයතන ඒ මනස ඇර ඊතුරු ඒ තියෙනා ආයතන ටික නතර වුණාද නැත්නම් ඒ ආයතන විතරක් නතර වුණාද නැත්නම් ඒ ආයතනත් එක්ක ඒ ආයතන වලට සම්බන්ධ වෙන බාහිර ලෝකයේ දේවලුත් නැති වෙලා යනවාද ඒ ටිකට ඒ කියන්නේ තමන් තාම ඉන්නවා එළියේ තියෙන දේවල් තියෙනවා හැමම තමන් නැති වෙලා ගිහිල්ලා තියෙන ආයතන වශයෙන් ඒකද වෙන්නේ නැත්නම් තමනුයි ඒ එළියෙන් තියෙන ආයතන ඒ දෙකම අතුරුදහන් වුණාද කියලා ඒ විදිහට ඒ ප්‍රශ්නේ අහපු එකට උන්වහන්සේ කිව්වා ඒක ඉතින් උන්වහන්සේට මතක් වෙන්නේ අර බටහිර විද්‍යාවේ ක්වොන්ටම් තියරි කියන ඒ අදහස ඒකේ එන එක දාර්ශනික අදහසක් තියෙනවා ඒ දාර්ශනික අදහස දැන් දෙයක් නිරීක්ෂණය කරන්න ඉස්සෙල්ලා ඒක මෙතනක් තියෙන්න පුළුවන් එතනක් තියෙන්න පුළුවන් අතරමැදි තැනකුණක් තියෙන්න පුළුවන් නිරීක්ෂණය කරන තාක්කල් එතකොට ඊට අමතරව ඒ බටහිර ස්වාමීන් වහන්සේලා මේක සමානට දන්නවා ඇතිත් කියලා ඒ විදිහේ කිව්වා උන්වහන්සේ මේක මේ දාර්ශනයට අදාළ දෙයක් මොකක්ද ඒ අහන ප්‍රශ්නය කැලේක
ගහක් වැටලා තියෙනවා. ඒ ගහ වැටෙනවා කවුරුත් දැක්කේවත් කවුරුත් ඒක නිරීක්ෂණය කරේ නැහැ. ඇත්තටම ඒ ගහ වැටුණාද? ඒ වගේ ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ අහපු ප්‍රශ්නෙත් ටිකක්. ඉතින් ඔය සම්බන්ධයෙන් දෙයක් උන්වහන්සේ උත්තර දෙන්න උත්සාහ කරා. ඉතින් ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම Okay. I couldn't translate everything. That's okay. If it is so, what is the technique to understand it? I would say it's not really so. How to understand viparinama and angananatta bhavi of those 6 ayatanas? Just to understand that those 6 ayatanas and all the dhatus, whatever they are causally produced and subject to cessation. So in other words, they can vanish and disappear, and they're not worth holding on to. Viparinama, changing. And angananatta bhavi. What's that in Pali? Angananatta bhavi? Oh, anyata bhavi. Anyata bhavi, okay. Sorry, I couldn't understand the Sinhalese. Yes, this is. Okay. Not quite the Roman Pali. Okay, anyata bhavi. It's to know they are that nature, and so they're not worth holding on to. So when they do disappear, you see them disappear, and it's much preferable they disappear, then of course you'll never try to keep them going. Anyway. Bhante, then I'll translate this bit. Oh yes, sorry, yes, sir. Apologize. එතකොට ඒ ප්‍රශ්නේ උනේ ඊළඟ කොටස ඒ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ කොහොමද විපරිණාමයයි ඒ වගේම අඤ්ඤතා භාවය කියන තත්වයන් ඒ ආයතනවල තේරුම් ගන්නේ. ඒකට උන්වහන්සේ ඒක මතක් කරා ඒ ආයතන ඒ වගේම ධාතු කියන ඒ තත්වයන් ඒ හේතු නිසා හට ගන්නවා. ඒක නිසා ඒවා නිරෝධලා යන සුළුයි. ඒක නිසාම ඒවා අල්ලගෙන ඒ විදිහට පවත්වන ඒකට පවත්වන්න වටින්නේ නැහැ. ඉතින් භාවනාව ගැඹුරු භාවනාවේදී ඒ දේවල් අතුරුදහන් වෙලා යනවා. ඒක අතුරුදහන් වෙලා යන එක බලාපොරොත්තු වෙන්න ඕන සුදුසු තත්වයක් කියලා උන්වහන්සේකට උත්තර දුන්නා. Okay. Maybe I cannot understand some of the English here, can you? Please try and write clearly. I know this is in English, but I could not understand some of the words there. Ajahn, I think it's a little difficult, so maybe we'll ask the person. Another, okay, yes. I'll leave that out there for later. This one is even harder to read. It's in Sinhala. ගරු ස්වාමීන් වහන්සේ සිත අතීත සිතුවිලි සිද්ධීන් කෙරෙහි නොයදිය යුතු බව හා අනාගතය වෙත නොයදිය යුතුය යන්න පැහැදිලිය. එහෙත් පච්චුප්පන්නයේදීත් සිත සිතුවිලි වලින් තොරව පවත්වාගත යුතුයයි අසා ඇත. එය කෙසේ කළ හැකිද? Bhante, I understand that to keep the mind from the thoughts of past and future is to be done. But in this present moment, I have heard that I should keep my mind away from thoughts. How could I possibly do that? I don't quite understand the question. You've heard it's important to let go of thoughts of past and future. The person understands that he or she should empty his mind of past and future thoughts. Yes. But even in the present moment. Yes. Okay.
This is where you appreciate that instead of thinking about this present moment, you experience this present moment. A good example of that is when you have thoughts about the present moment, you're not actually experiencing the present moment, you're experiencing your commentary about the present moment. Just like if Sri Lanka are playing a cricket match, if you have an Australian commentator, he'd always say that Sri Lankan batsman is LBW, it's out. But if it's a Sri Lankan commentator, that wasn't out, that was fine. You'll find commentary is always biased. Thought is always biased, unless you're free from the 5 hindrances. So because of that, don't think about the present moment. Know it, experience it, feel it in silence. And I will now give you an example. You can repeat this in Sinhala afterwards. As I am speaking, මම අභ්‍යාසයක් කරන්නයි ස්වාමීන් වහන්සේ හදන්නේ. ස්වාමීන් වහන්සේ මේ විදියට කතා කරද්දී you will begin to notice some pauses. දැන් මේ පිරිසට තේරෙයි ස්වාමීන් වහන්සේ ඒ කතා කරන වචන හතර පරතරයක් තියෙනවා. What was happening in your mind in those pauses? මොකක්ද වෙන්නේ ඒ පරතර වලදී ඔබේ සිත තුළ? You were aware, but there was no thought going on in your mind. ඔබ අවධානයෙන් ඉන්නේ හැබැයි සිතවිලි නැහැ ඒ වෙලාවේ සිතේ. Did you understand that? I think they did. ඒක තේරුණාද කියලා? Okay. The What was the question? beginning part of the What was? the beginning part of the Yes. answer has to run. Should I? What's that one? No, I mean before you gave that demo. Actually, Yes, yeah. You gave an answer. Yeah. No, what was that? I know. I can write. Okay. Yes. Okay. Shall I? Yes. Yes. Yeah. Translate it. එතකොට මේ මොහොතේ ඒ තියෙන සිතවිලි සම්බන්ධයෙන් උන්වහන්සේ මතක් කරේ ඒ ප්‍රශ්නයට අනුව මේ මොහොත අත්දකින්න මේ මොහොතේ දේවල් සම්බන්ධයෙන් සිතන්න එපා. සාමාන්‍යයෙන් අපිට වෙන්නේ මේ මොහොත අත්දකින්න වෙනුවට මේ මොහොතේ වෙන දේවල් සිතෙන් විස්තර කරන එක. ඒක හරියට අර ක්‍රිකට් මැච් එකක් යද්දී ඒ විස්තර විචාරකයෝ ඉඳගෙන ඒ ඇත්තන්ගේ ඒ කැමැති අනුව ඉතින් ඒ විස්තරයේ විචාරය කරනවා වගේ සිතවිලි කියන දේවල් හැම වෙලාවෙම ඒකපාර්ශවීයයි. ඒක අපිට විශ්වාසය තබන්න අමාරුයි. ඒක නිසා ඒ මේ මොහොතේ වෙන දේ මේ වෙලාවේ අත්දකින්න නිස්සද්දතාවයෙන් එහෙම කියලා තමයි ස්වාමීන් වහන්සේ අර අභ්‍යාසයට අභ්‍යාස කරලා පෙන්වන්නේ. Okay. Maybe one last question. 5-2. Yes, Bhante. Okay. 5 minutes. Respected Ajahn Brahm, can you tell us how to understand and appreciate happiness, joy, and being content? Thank you. Delighted to be here. ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේ ස්වාමීන් වහන්සේට කියන්න පුළුවන්ද අපිට ඒ සතුට සහ ඒ සන්තුෂ්ඨිතාවය කියන දේ තේරුම් ගන්න හැටිත් ඒක අගය කරන හැටිත් අපිට කියලා දෙන්න පුළුවන්ද? Okay, if it's a happiness and joy
where you still want something more. It's not really satisfying. Temporary happiness and joy, you know, is going to pass, is an irritation. ඒ සතුට ඒ ප්‍රීතිය කියන දේ නිත්‍ය දෙයක් නෙමෙයි. ඒක වෙනස් වෙලා යන සුළු ස්වභාවයේ දෙයක්. ඒක හැම වෙලාවෙම තියෙන්නේ නැහැ. Contentment is where you do not want anything in the whole world. You're happy to be here. And that is a deeper form of happiness. සන්තුෂ්ඨිතාවය කියන දේ මේ වෙලාවේ වෙන මොකුත්ම අවශ්‍ය නැහැ. ඒ ලද දෙයින් සතුටු වීම කියන දේ තියෙන්නේ. ඒ ඇවිල්ලා ඒ ඉහළම ආකාරයේ සතුටු ස්වභාවයක්. For example, you may be meditating, and instead of meditating properly, watching the breath, you're having a personal dream or fantasy. Is that happiness? Is that joy? You will probably say yes, you were happy, thinking of, I'm not quite sure what you're thinking, but contentment is something very different. When you are content, you are happy to be here, you're actually being in this moment, and you don't want to go anywhere in the whole world. මේ වෙලාවේ භාවනා කරද්දී සමහරවිට සමහර කෙනෙකුට ඒ වෙනත් සීතවිලි ධාරාවක හිත පවත්වන්න ඇති. ඒක නිසා ඒක සතුටුද කියලා අහුවොත් ඒ ඇත්තෝ කියයි ඒක සතුටක් කියලා. ඒත් ඇත්තටම ඒක සන්තුෂ්ඨිතාවයේ වගේ සතුටක්ද? සන්තුෂ්ඨිතාවය කියලා කියන්නේ ඊට වඩා ගැඹුරු විදියක සතුටක්. ඒක මේ ලෝකේ දැන් වෙන කිසිම දෙයක් ඕනේ නැහැ. දැන් මේ වෙලාවේ තියෙන දේ හොඳටම ඇති කියන ආකාරයේ තෘප්තිමත් භාවයක්. ඒක නිසාම ඒ තමන් ඒ වඩන ඒ භාවනා අරමුණත් එක්ක ඉන්න පහසු වෙනවා. Please, whenever you're meditating, don't develop happiness and joy, develop contentment. Contentment is the cause for the finest happiness and joy. එතකොට භාවනා කරද්දී ඒ සතුට ප්‍රීතිය කියන එක වඩන්න කරදර වෙන්න එපා. ඒ වෙනුවට සන්තුෂ්ඨිතාවය ඒ ලද දෙයින් සතුටු වීම කියන දේ වඩන්න උත්සාහ කරන්න. ඒක තමයි ඒ පිරිසුදුම ආකාරයේ සතුට සිතෙහි තියෙන. When you are truly content in this moment, you are stopping all wanting, all desire, all craving. You're content. And see if you can experience what it's like to be content for a whole hour, or you don't want anything in the whole world. You don't want to get rid of anything. You're just happy to be here. That will take you into the deepest of meditations. ඒ විදිහට මේ මොහොතේ කෙරෙහි සතුටු ලද දෙයින් සතුටු වෙන්න පුළුවන් නම් ඒ සන්තුෂ්ඨිතාව වඩා ගන්න පුළුවන් නම් ඒක ඊටාම වැදගත් දෙයක්. හිතන්න පැයක් පුරාම ඒ විදිහට ඒ සතුට ඒ ලද දෙයින් සතුටු භාවය පවත්වන්න පුළුවන් නම් ඒ අර තණ්හාව කියන දේ ඒ ඕනෑකම කියන දේවල් ඒවා වළක්වලා සිත සන්තුෂ්ඨිතාවට පත් කරගන්න පුළුවන්. I gave the simile, one of Ajahn Chah's similes, this afternoon at that interview. The leaves on the trees or the leaves on the bushes, why do they move? They move because the wind blows. If the wind stopped blowing, those leaves would move less and less and less
until they came to a perfect stillness, because that's the default nature of leaves, to be still. They only move because something outside of them makes them move. The same with your mind. Stopping the wind is like learning contentment. If you are content for long enough, your mind stops moving and you become perfectly still. Ajahn Chah said this because that's the nature of your mind, to be still. It's wanting something causes it to move and to be restless or dull and not focused. Ajahn Chah ස්වාමීන් වහන්සේගේ ඒ උපමාවකට අනුව ඒ ගස්වල තියෙන කොළවලට හෙළවෙන්න ඒ කොළ සැලවීමට තියෙන හේතුව මොකක්ද? හුළඟ. ඒ වගේම තමයි ඒ මනසේ තියෙන ඒ කම්පනයන් ඒ සැලවීම් චලනයන් වලට හේතුව තණ්හාව කියන දේ. ඉතින් යම් කිසි කෙනෙක් ඒ තණ්හාව කියන දේ ක්‍රමක්‍රමයෙන් දුරු වෙනවා නම්, දුරු කරනවා නම් ඒ සිතේ තියෙන සැලවීම අඩු වෙලා යනවා. ඒ අනිකුත් ඒ හිතේ නොසන්සුන්කම ඒ අනිකුත් නීවරණ ආදී දේවලුත් ක්‍රමක්‍රමයෙන් ඉවත් වෙලා යනවා ඒ තණ්හාව දුරු වෙන නිසා. Okay. Thank you. My appreciation to you for translating the best you possibly could. Happy to do that. But it's not an easy job to translate. Okay, so what do we do at the end of the talk? Sadhu, sadhu, sadhu. Okay, so, and now we can finish off with, yeah. Okay. Announcements. Okay. Do you know how Sama Sambuddha? Do you know how to do that, Sri Lanka? Okay, we just bow then. Finish. If you are inspired and peaceful, please carry on meditating either in here or in your rooms, wherever you are. I'm not sure about you, but I always prefer solitude because then you're not disturbed by people coming and going. And meditate as much as you can. And don't worry about if you stay up late tonight that you can't get up for the first meditation in the morning. It's more important that when the meditation is really feels quite energetic, keep carrying on.